Hello, am I audible? Afternoon class. Am I audible over the speaker? Can't hear. Hello, hello, hello. স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার? এখন শুনতে পাচ্ছি আমি মাঝখানে যে ডিস্টারবেন্স হচ্ছে। ওকে, সো আমি loud and clear, huh? No problem. So we can proceed. Okay, so আজকে আমরা যেটা করব, we continue and with the syllabus এবং let us try to get into the manufacturing part. ওটার ভিতরে বেসিক্যালি যে আমরা যে পার্টটা করছিলাম ওয়েল্ডিং এর সেই জিনিসটা একটু আমরা শেষ করি আজকে। let us try to finish that. এটা হলো one of the main things. তারপরে যদি আমরা অন্য যেতে পারি আরো প্রসিড করতে পারলাম যদি তো ভালো হয়। And we have missed 2 classes, right? So class test 1 এর আগে সিটি 1 এর আগে আমাদের এই দুটো মেকআপ ক্লাস করতে হবে। I have to make it because of some department work, I think. Hence welding. Welding টা আমাদের first of the joining technologies, so এই জন্য আমরা ডিসকাস করছি এটা। Have I uploaded welding on your website, on your Google Classroom? Have you checked? আছে? আচ্ছা, আমরা বরং স্টার্ট করি, বাকিরা আসতে থাকো। I am muting everyone. If you need to ask any question, just unmute and ask. No need to raise hand or wait for me. You can just unmute and ask. Otherwise, please keep your microphone on silent mode. If we are in the flow of discussion, আমি তাহলে বলবো যে আচ্ছা, let me finish the discussion, then I will answer the question. But anytime you have a question, just unmute and ask. I think that's the best way. So let's proceed. আমরা একটু review করে নেই, then in the meantime let the other students join up. আচ্ছা, তো as usual manufacturing process এর মধ্যে welding টা is a very important one, and welding has found a new life in manufacturing industry again. And if you ask me, most of the established welding processes are very old, but new research has found new types of welding applications, also new modes of welding like ultrasonic welding for plastic parts. So that's gaining on research. Our metal welding, most of it established, but it has found new life in the respect J. Welding now is being used in a lot of places as an alternative to powder sintering for 3D metal printing. Basically, you are using welding as an additive process to fuse and weld metal powders and small pieces to 3D print metal structures. এবং the interesting thing is I once went to Beta, I think last semester. They even have the 3D printing of welding, 3D printing of metal parts, that machine they have there. So এটা নিয়ে কিন্তু actually কাজ করারও ব্যাপার আছে. Some of you can think of even doing it in your as a project or research হিসাবে. And it's now currently one of the research sectors, manufacturing.
welding technology upgraded version for complex 3D metal part print. Application kothay? Application you have in biomedical, because say for example people, especially old people or even young people, old people their ক্ষেত্রে অনেক সময় এজের কারণে bone joints might be worn out, young people maybe accidents or genetic disorders এগুলোর জন্য হয়. So till very recently the only solution was to actually get commercially available prosthesis parts. Mostly these are stainless steel or titanium, and then graft it and attach it to, not graft it, attach it to bones so that they can have function of their limbs. যেমন একটা খুব কমন প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে যে ball and socket joint in the hip, যেটাকে hip joint বলে, that gets worn out. তো এটা এখন পর্যন্ত যা ছিল যে ইউজুয়ালি স্টিল, স্টেইনলেস স্টিল বা টাইটেনিয়ামের পার্ট ইউজ করে বল এন্ড সকেট বানিয়ে টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট। বাট অ্যাজ ইউজুয়াল দ্য মেইন প্রবলেম ইজ আমি যখন কমার্শিয়ালি অ্যাভেলেবল পার্টস কিনবো, they are not going to make all sizes. It's not custom, it is commercial. So এখন মানুষের hip joint বা ball joint on the thigh bone, এটা তো আর কাস্টম ডিজাইন, সরি এটা তার কমার্শিয়াল ডিজাইন না, এক একজনের এক এক রকম, ইটস অল কাস্টম। সো কাস্টমাইজড হিপ জয়েন্ট যদি বানানো যেত এই প্রবলেম কম হয়, এন্ড দ্যাটস ওয়্যার দি সর্ট অফ মেটাল প্রিন্টিং ইজ গেইনিং one second class. Okay. Okay, let's see. Sorry. So এটাতেই হলো actually যেখানে the research is going on, making customizable 3D parts for patients. আবার আরো আছে যেমন স্কাল সার্জারি, তারপরে স্পাইন সার্জারি। দিস ইজ ওয়ান প্লেস। আরেকটা প্লেস যেটাতে ইউজ হচ্ছে যে কাস্টমাইজ পার্ট ফর অ্যারোস্পেস ইন্ডাস্ট্রি, অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি, এগুলো জায়গায় ইউজ হচ্ছে। Some of the commercial companies that launch rockets and other things, they are now 3D printing fuel tanks. So you can see a lot of these videos online also. Give you some idea of this, plus the welding টা actually এখন importance আছে এটা বোঝার জন্য। এই তো আমরা বেসিক্যালি ফার্স্টে ট্রেডিশনাল ওয়েল্ডিং টাই পড়বো, পরে if we have time we will go into some of these advanced ones. তো দেখি কয়জন আসছে, 50 or what, around 50 people. Okay, so let us start. Okay, so আমরা যেটা বলেছিলাম, welding is that branch of manufacturing where you are adding material. You are adding material and it is considered an addition process, or you can say it is it's a joining process, and the joints form are permanent joints because এটাকে আমাকে যদি disassemble করতে হয়, I have to cut the welding. So এখানে দেখি ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে assembly process, assembly ভিতরে permanent joining process, সেটার মধ্যে welding. And we know welding, soldering, brazing similar. They have a lot of different uses, and there are a couple of different types of welding. Common ones that you see is the arc welding, where you have an electrode and you essentially pass high discharge voltage to melt the filler rod and seal the joint. Different kinds are there. We'll discuss a little bit of the welding history. This is not really very important, just for you to have an idea. These are the common ones. You have the arc welding with your electrode.
which is also the filler material, which is the electrode, not the filler material, sorry, the electrode. The electrode is usually from tungsten and it provides the sparking necessary to weld the part. You might use a filler wire with the arc weld, or you might actually melt the part itself and join the two portions of the part. Usually you use an inert gas like argon to cover the weld area because the temperature is so high, your metal actually oxidizes, and you don't want that, especially for steel and others. The other one is the resistance welding. Essentially, you have two electrodes and you pass very high current. The high current melts and attaches the two weld parts. So you essentially weld like that. Along with this, depending upon how you're doing it, you could do spot welding or you could do seam welding. Spot welding is where you do spots of welding. Small spots of welding along the length of the weldment. Weldment holo the যেটা পার্টকে আমি জয়েন করে একটা ওয়েল্ডিং করছি সেটাকে বলে weldment. So as you are going along, you can do spot welding or you can do seam welding. The other one is the oxyacetylene welding, which is the common one you see in shops. Essentially, you burn acetylene gas in oxygen, the high temperature, along with the filler material helps to deposit it by melting and joining the parts. এখানে যে জিনিসটা যে আমরা ইউজুয়ালি এটাকে একটা পাউডারের আন্ডারে রাখার চেষ্টা করি as a protection envelope, so that again same as the arc welding, যেখানে গরম হচ্ছে it can be so hot the metal might actually corrode or oxidize. What are some of the advantages of welding? এখান থেকে আমরা বলছিলাম. Well, one is it provides a very permanent joint, and if you do the welding correctly, there are times when the welded area may actually become stronger than the base material. So it can be stronger than the parent or the base material if proper welding techniques are followed. Welding is also very economic way to join, and এই জন্য আমরা different ইয়েতে দেখি, shops এ দেখি. Alternative mechanical methods actually require elaborate process. Like আমি যদি rivet করতে চাই two plates, I'll have to make holes through them. If I want to screw them together or not, I use a bolt, nut and bolt, then I have to do internal threading or at least drill holes through them. Then আমি যদি আবার seal করতে চাই, because if I put the nut through the hole, there is some clearance along the hole. So এটা যদি আমি আবার seal করতে চাই, I have to use washer and other things, which becomes a problem. Plus, obviously, extra rivets, nuts, and bolts and screws, this add extra weight to the joint part. And আরেকটা যে সুবিধা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে অন্যান্য জিনিস করতে হলে আমাদেরকে ফ্যাক্টরি সেটিং এ রাখতে, যেমন if I want to weld two pieces of steel together, drill করতে হলে অনেক সময় আমাকে এগুলা মেটাল শপে আনতে হবে. I have to drill, I have to do internal tapping, then I have to put the screw. But welding can be done on the spot, even in the field. So either arc welding বা gas welding টা আরো বেশি common, কারণ gas cylinder থাকলেই হয়. So you can do this, and so those are some of the technological and commercial benefits. What are some of the problems? Well, drilling kora, threading kora, nowadays you can do on CNC machines. You can argue that yes, now robots can also do welding, but it's still more of an art. So I don't know, skill manush proyojon. That's a problem. It's a drawback. It is dangerous. You're talking about flame and cylinders and gas, and also arc welding at ultraviolet light emit, which is bad. As mentioned, welding causes permanent bonds. So if you don't want the joint anymore, you have to cut it. And certain quality problems are in welds, which can actually reduce the strength.
যেমন অনেক সময় ওয়েল্ড করার সময় দেখা গেল ওয়েল্ড ডিড নট গো অল দ্য ওয়ে ইনটু বিটুইন দ্য টু ম্যাটেরিয়ালস, তাহলে গ্যাপ রয়ে গেছে, ওখানে বাতাস ঢুকবে, পানি ঢুকবে, and ওভার টাইম কোরোশন হয়ে the weld might actually break. হ্যাঁ, এগুলো আমরা দেখি অনেক সময় যে প্লেগ্রাউন্ডে যেসব জিনিস বানানো থাকে লোহা দিয়ে, দেখা যায় যে এক জায়গায় ওয়েল্ডিং সহ জং করে মরিচা ধরে খুলে চলে আসছে। So that's a common problem with welding, and it's very difficult actually to inspect a weld. So ওটা খুব এক্সপার্ট মানুষ লাগে to actually inspect, because উপর দিয়ে হয়তো দেখা যাচ্ছে completely filled, but ভিতরে maybe porosity বা গ্যাপ থাকতে পারে where water and oxygen can go and cause corrosion. Overall আমরা যদি বলি around 50 types and more welding আছে, so definitely সব ধরনের জানা সম্ভব না, but in effect we can categorize welding into the two main types: fusion welding and solid state welding. Fusion welding is where we melt substances and join, and solid state is the other kind. We shall see what's the difference between the two. But solid state implies that এখানে liquefaction হচ্ছে। So fusion welding আসি, this is the process where you use heat to melt the base metals themselves. So দুইটা base metal বা একই base metal, you give enough heat that they melt and join. You can also, to facilitate the process, use a filler metal or filler material to further join the weld. যেগুলা fusion welding এ filler metal use করা হয় না, they are known as autogenous welds. That means self-generating weld. হ্যাঁ, তো দুইটা মেটাল পিস বা একই মেটালের দুইটা পিস নিলাম, নিয়ে আমি যদি ওয়েল্ড করি আর জোড়া লেগে যায় without using any filler material, they are autogenous. And fusion category, most of the widely known ones are included. You can think of, right? Arc welding, oxyacetylene gas welding, these are fusion welding. আমরা যদি আর্কেরটায় আসি, arc welding একটা গ্রুপ আছে, it's not only one type. যেমন আমরা দুইটা খুব কমন জানি, TIG আর MIG, right? These are the two common welds. MIG welding use করা হয় both basically to join and weld aluminum alloys. The process is something like this. You have the two parts, bring them together. You have the electrode, which is arcing. You have the filler metal, which melts and joins the two parts. And you give a gas. This gas comes out of the nozzle of the arc weld, and it is not used for combustion. Rather, it provides an envelope around the welding area so that oxygen does not come into the heated zone and oxidize the metal. And then the welding looks something like this. Okay. The other kind of fusion welding that I'm already দেখলাম, resistance welding. You have two electrodes, you have two metals plates that you want to melt and join. You pass electricity and you'll develop a weld nugget or a weld spot where the two metals are welded. So if you are moving slow, you could do seam welding. But if you move fast, you will actually have spot welding. There will be gaps, because it takes some time for the metal to melt under this electricity flow. The other type is the most common type. Oxyacetylene welding, and oxyacetylene welding টা সবচেয়ে common হওয়ার সাথে সাথে it is also a type of fusion welding, because এখানে আমরা কি করি, basically we burn gas produce so much high temperature that it melts and fuses the base metals or the parent metals together. We might use a filler metal, usually it is preferred. And the process is something like this. So you have the filler rod, you have the nozzle through which you're delivering the mixture of acetylene and oxygen. It's igniting here. The heat produces the weld, and you can do very nice spot or seam welding. You have to use two different cylinders, acetylene and oxygen.
So that is dangerous because acetylene is highly combustible, and oxygen, pure oxygen is like an explosive. So it had a problem. But the good thing is you don't require high electricity like in resistance welding or arc welding. And if you bring these two along, it's portable. You could do welding wherever you want. So on spot, that's the benefit. Other types of fusion welding, you have the electron beam welding, where instead of using two electrodes, you pass actually an electron beam through the metal, and the metals actually melt. So electron beam is something like your CRT monitor. You have an electrode gun that emits high energy electrons, and when the electrons travel through an impinge on the surface of the metal, they deliver kinetic energy, very high kinetic energy, which is converted to heat, melts the metal, joins them by fusion. You could also use laser welding. This is also very common. Laser can actually be used either to weld metal or to cut metal. And essentially the process is the laser delivers a lot of high energy in a very small area or volume of the metals being joined. And that high energy raises the local temperature past melting for the metal pieces. And that's how you can weld. Benefits of laser, well, you have no mess of electrodes, fillers, gases, cylinders, nothing like that, but it is energy demanding, sophisticated, and also laser can be potentially dangerous if not handled properly, especially for eyes. But they are used all over the place. Even garito onek welding they use laser spot welds. And if you inspect, maybe say the underneath of the trunk or the boot of a car, you will see the spot welds. Most of the time, these are laser welded. And the main reason behind that is because lasers can be automated very easily. You can use a robot and a computer to control where the laser goes, what energy is delivered when it starts and stops. It's very easy to control laser beam. So that's why it's used. The second type of welding is known as the solid state, and it refers to joining process in which coalesce results when from application of pressure alone or a combination of heat and pressure. So এমনি ওয়েল্ডে আমরা দেখলাম যে হিট দেই, এটাতে মেটাল গলে বা ফিলার করে জোড়া লেগে যায়। যেমন I am giving heat through electrode, through burning of gas, through resistance, through electrons, through lasers, these kind of things. But the other kind of welding is actually where you give a lot of pressure between two metal plates or two weldments, and you may or may not provide heat to speed up the process. But the heat is nowhere near the sort of heat you do in arc welding or gas welding. The temperature is just to increase and enhance. There is no metal filler used, neither do the metal plates themselves melt while joined. So if I come to this, যে প্রেসারের কারণে দুইটা মেটাল পিস কেন জোড়া লাগবে? They might be same metal, দুইটা same mild steel plate, or they might be different metal, different material and different elements. কেন join হবে from pressure? Well, this is because all metal atoms vibrate even under room conditions. আমি যদি দুইটা মেটালের প্লেট রাখি, there is some finite chance that these electrons might go over to the other side, the other metal, and then start to form bonds between the surface metals of one plate compared to the surface metals in the other. So when you increase pressure, this diffusion process is faster because the atoms are close by. Also, if you provide heat, that will speed it up because atoms and electrons move faster
when heated. So এটারই একটা type হচ্ছে diffusion welding, where two surfaces are held at a high temperature and elevated temperature, sorry, high pressure and elevated temperature, and the parts then join by solid state diffusion. The other kind is friction welding. This is also a solid state welding because you are not using anything to melt any substance in joint. You are not providing energy for that. So এখানে যে coalescence হয় বা join হয়, that is due to the heat generated between friction of two surfaces. তো দুইটা সারফেস যদি প্রচন্ড ঘর্ষণ হয় এবং ওখানে যদি টেম্পারেচার অনেক বেড়ে যায়, you will also have friction welding. So you can do friction welding of holes and all using some setup like this, a lathe machine. Okay. Third solid state welding is ultrasonic. Well, if you remember, the metals, if you press them and keep them, they might weld, well, a cold weld. How does that happen? Well, atoms might jump from one metal to the other, and this may cause joint, and that is how pressure leads to welding. So if I can increase this jump of atoms between metals on the surface, I increase and make the process better. So one way is to heat it to increase the kinetic energy of the atoms so that they can bond, or you could provide energy in the form of ultrasonic vibration. Ultrasonic vibrations jar and move the atoms and help to join the two parts faster. অনেক সময় আল্ট্রাসাউন্ডের সাথে even কি বলে even forgot the name. Oh, ultrasonic এর সাথে you might also use heat. The best thing about ultrasonic welding is it is the one that can be used to weld plastics. Certain plastics you give ultrasonic vibration, the metals will the plastic will actually fuse. You know the plastic is not possible to weld using oxyacetylene flame because it will melt. So এই যে solid state গুলা এগুলার কাজ, well, they are mostly as a response to automated industry, যেখানে industrial welding arms are moving and welding that way. All right, the welding head, it moves the welding head related to the work, and this is how you can use robotic welds to make cars and other things. So এখানে আবার non-fusion welding processes are good because who wants to bother about fuel and all? Especially if you are talking about oxyacetylene, you are talking about TIG, you burn out the TIG, the tungsten over time, you burn out the fuel, the gas, acetylene over time. So এখন আমি যদি automated করি, I have an industry automation, আমাকে মানুষ রাখতে হবে, some way I have to keep on replenishing this. But if I have a solid state one, I am using maybe friction welding, maybe ultrasonic welding, diffusion welding like this. You don't really necessarily eat up the material, so you could continue for longer, and the process can be automated. So let me stop here before I go to the next part. Any question up to this? জি, একটু জোরে বললে ভালো হয়। নো স্যার। হ্যাঁ, আমি এখন শুনতে পাচ্ছি, বল। ইয়েস। Yes. Okay, anyways. Any other question from anyone else? Any question from anyone else? No, sir. Okay,
সো তাহলে আমাদের মোটামুটি ওয়েল্ডিংটা আমরা বুঝলাম। এখন আমরা ওয়েল্ডিং এর কিছু স্পেশাল রিকোয়ারমেন্ট বা এগুলোকে বলে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ারিং, যেগুলো ওয়েল্ডিং এর জন্য ভালো, এগুলো একটু শিখবো। কারণ অবভিয়াসলি আমরা যেটা বললাম যে ওয়েল্ডিং ইজ অলসো অ্যান আর্ট along with the science, and it takes skill to master it. So welding জিনিস জানা ভালো, and a lot of you will be using welding in your lab work or maybe project or basis for making parts. If you're using metal, that's probably what you'll do. So welding, it provides solid connection, and the junctions or the edges of the parts are also produced in the process. So based on the characteristics of the weld joint, it's related to the type of joint and the type of weld used to weld the joints together. The type of joints are type of welding, দুইটা দিয়ে আমরা welding এর type এবং welding এর product কে classify করতে পারি. Think of, let's see, the types of joints. You have few joints: butt joint, corner joint, lap joint, T-joint, edge joint. And these are better if you see the picture. So this one is a butt joint because the two products or material, they join face to face. They're joined face to face. So this is a type of what is known as a butt joint. The second one is a corner joint. You form a corner, you connect one of the metal to the other metal's edge. Then C is lap joint. This is very common. আমরা যেটাকে ওয়েল্ড করতে চাইলে আমি একটা ম্যাটেরিয়ালকে টেনে আরেকটা উপরে আনি, and then I weld. This helps to make the weld stronger. So butt joint যেরকম বেন্ড করলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা, এখানে যেহেতু ওভারল্যাপিং, it's not so much. Then you can have the T joint, যেখানে একটা ফ্ল্যাট প্লেটের উপরে একটা upright plate weld করে দিলে, that's a T joint. And then you have an edge joint. You see edge joint similar to the lap joint. এই হলো আমাদের পাঁচটা মেইন টাইপের। Okay, these are the 5 main types of welded joints. So also types we can have in different types of fillet that are used in welding. So you can see কি type of fillet used করা হয়. You mostly produce a triangular cross-sectional welding, you see. Okay, then there are some more. You can read this. All right, so the next one is your এটা হচ্ছে গেল হলো different টাইপের fillet weld গুলো। এখানে একটা question আছে। I was waiting if somebody saw this and asked me. But imagine if you are trying to weld here, and let me annotate this. Different color, vector, say red. Imagine you are using a nozzle. Say just simply you are using arc welding. So you have the nozzle here and you have the filler rod. Now, আমি এরকম যখন ওয়েল্ড করছি একটা জয়েন্টে, I'm actually making an edge weld, right? What you have discussed, corner weld. Now, এটাতে ওয়েল্ড করতে গেলে কি সমস্যা হতে পারে? Because this you see a lot, right? Two metals you add and jointer মধ্যে দিয়ে you weld all the way along the length. এটাতে কি সমস্যা হতে পারে? Anyone? ফিলার রডটা বারবার মানে আটকে যায় স্যার ওয়েল্ড করার সময় স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা প্লাস ওই গ্যাপের মধ্যে পুরা ওয়েল্ড না যেতে পারে, রাইট? জি স্যার। গ্যাপ পর্যন্ত, because you see you have to have the weld go all the way up to here.
It may not go. So এটা যদি একটা রড হয় এরকম, you want to make a L-shaped rod by your welding method, তাহলে এই যে এটা তো জোড়াটা, এই জোড়া বড় জন্য আমি নিচ্ছি, it may not touch all the way. ওখানে তাহলে দুর্বলতা থাকবে, there will be weakness, structural weakness, and it might actually have corrosion and break. So that's a problem. What about the next one, second one? This one. What about this one? Anyone? স্যার আরেকবার কোশ্চেনটা করেন। সেকেন্ডটার প্রবলেমটা কি? সেকেন্ডটাতে কি ঝামেলা হতে পারে? বেঁকে যায় স্যার, মানে ওর পজিশন Good. It can't take rotation much. Right. This one is better doing both sides, but you will have the same problem welding in this joint and over here. This one is also good P-type, but এখানে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে again এই ঠিক না, just like here. So যারা inexperienced welder তারা এটা খেয়ালই করবে না, তারা ওয়েল্ড করে যাবে, they will think that the part is together, but the part won't stay for long because corrosion and all fall off. Okay, so next হচ্ছে we're still in types of welds. Let's see how many different types of weld I can do. আচ্ছা, এখন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি যদি দুইটা পিস নেই, সে আমি বাট জয়েন্ট করব, মানে আমি সামনাসামনি দুইটা মেটাল পিস এনে আমি ওয়েল্ড করব, ইজ ইট বেটার টু ওয়েল্ড থ্রু দ্য গ্যাপ লাইক দ্যাট, বা নাকি একটু এজ গুলাকে কার্ভ করে কেটে নিয়ে তারপর ওয়েল্ড করা? মানে আমি এটা ছবিটা এঁকে বুঝাই, সো ইট উইল হেল্প ইউ and you can answer the question. Let's see. Say দুইটা পিস আছে metal piece and they are forming a butt joint, so I want to weld them using butt weld. So আমার কথা হচ্ছে এখানে কি আমি ডাইরেক্টলি ওয়েল্ড করে দিব এভাবে, নাকি এখান থেকে এখানে প্রথম কেটে এখান থেকে এখানে কেটে এই পার্টটুকু আমি সরাই ফেলি? সরাই ফেলাটা বেটার। Why is that? সারফেস এরিয়া বেড়ে যাবে স্যার। হ্যাঁ, এরিয়া, কন্ট্যাক্ট এরিয়া বেড়ে যাবে, ঠিক না? This is obvious from the design. আমি যদি এরকম করে রাখি, আমি যদি এরকম করে রাখি, and now green color কে যদি আমি ওয়েল্ড বুঝাই, you see এটা পুলের মতো হবে, so contact area of the weld is much higher. So that is what they're doing, drawing grooves for easier welding. Different type of way of saving the weld. Also এগুলার মতো করে করার সাথে সাথে you can have different type of cut. You can have V-shaped cut, or like here it's V-shaped, or you could have a circular U-shaped. We call it U. It's more circular. তো আমি কাটটা সেমি সার্কেলের মতো কাটবো। জি হ্যাঁ, 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ 1 সেকেন্ড।
হ্যালো, সো সরি, সো এখানের সাথে এখানে সি এর সাথে ডি এর তফাৎ থাকে। C it's a V cut, D is a U cut, more or less same. And you could also have double V cut like here. Eta is actually preferable in some circumstances because দুই দিক দিয়ে weld করলে you have joint on both sides instead of one. But the one problem is you are also reducing the metal thickness. এখানে কিন্তু metal thickness only this much. Metal thickness is much less. এখানে কিন্তু metal thickness বেশি। But as opposed to that, আমি যদি দুদিকে ডাবল ভি দেই, এরিয়াও বাড়ছে এখানে এবং এখানে এরিয়া বাড়ছে। That is a benefit of that. So these are some of the pros and cons of these different welding types. All right. There are a few more. Egula is a little less, but egula you can see. One হচ্ছে যেটাকে বলে ল্যাপ জয়েন্টে করা হয়। ল্যাপ জয়েন্টের ক্ষেত্রে ল্যাপ জয়েন্ট মানে যেখানে ওভারল্যাপ। ওভারল্যাপের ক্ষেত্রে you might actually draw big or punch plug holes and then fill up that hole with weld. In that case এটা অনেকটা জিনিসটা রিভেটের মতো হয়ে গেল না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ওটাই বললাম যে এটা অনেকটা তখন রিভেটের মতো কাজ করে। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। আর আমাকে এখানে রাখা একটা জিনিস যে আমাকে যে ড্রিলিং এর পার্টটা করতে হবে, দ্যাট মাইট বি ডিফিকাল্ট। So you don't usually see this that often. Usually মানুষে যেটা করবে যে এগুলার ক্ষেত্রে you have well and they essentially they will weld along this seam here on the other side like that. Seam weld করে দিবে। Similar to the plug hole is also your slot hole. Similar, এটা একটু বড়, more or less like a oval shape এর মতো, and then you weld. That's the other one, particularly using a slot weld. Right. Okay. So আর যে কয়টা বলেছিলাম আমি spot weld, seam weld আমি বলে আসছি। That is what is shown in the picture here. Let me explain this a little bit. স্পট ওয়েল্ড হলো আমি একটা লাইনে যাব, কিছু কিছু দূর পর পর আমি ওয়েল্ড করব। হ্যাঁ, স্পট ওয়েল্ড এটা সেভস টাইম, ইট অলসো সেভস দ্য ফিলার ম্যাটেরিয়াল আমার বাট সমস্যা হচ্ছে ডেফিনেটলি দ্য জয়েন্ট ইজ নট এভরিওয়্যার, সো ইট ইজ আ লিটল বিট উইক। অন দি আদার হ্যান্ড সিম ওয়েল্ড হলো কন্টিনিউয়াস ওয়েল্ড like a seam, so this one is very easier to do. No, sorry, not easier to do. This one is stronger, and অনেক ক্ষেত্রে আমরা এখানে U টাইপের হোল করে or slot করে নিই before you. So this is your seam. Anyways, class, আমরা তাহলে এখন একটু ব্রেক নেই. We are almost done with the first part. Let us take a 15 minutes break, and we come back again. Now is 1:35. Let us come back at 1:50 and we'll start. All right. I have a small thing to take care of in the meantime. So again, 1:50 I will sign in. In the meantime, jara jara ye kore nai, you can give your attendance on the chat. Okay. Thank you. I will meet after 15.
Hello, class. Sorry, I'm back. So, are you all back again? আমাকে can you hear me fine? ওকে, alright. তাহলে আমরা এখানটা আবার স্টার্ট করি। তো আমরা যেটা দেখলাম যে আরো দুইটা জয়েন্ট থাকে, একটা হচ্ছে স্পট ওয়েল্ড আর একটা হচ্ছে সিম ওয়েল্ড। সিম ওয়েল্ডটা এসেনশিয়ালি আইদার ভি স্লট বা ইউ শেপের স্লটের মধ্যে দিয়ে একটা ইউ শেপের স্লটের মধ্যে দিয়ে ইউ কিপ অন ডিপোজিটিং দ্য ফিলার ম্যাটেরিয়াল। এন্ড এটাতে যে সুবিধাটা হয় যে এটার মাঝখানে গ্যাপ থাকে না, ইটস স্ট্রঙ্গার। আর আরেকটা সুবিধা হলো যে গ্যাপ যদি না থাকে, বাতাস বা বিশেষ করে পানি ঢোকার চান্স কম, কোরোশন হওয়ার চান্স কম। প্রবলেম হলো এটাতে সময় বেশি লাগবে এবং ওয়েল্ডিং এর জন্য ফিলার ম্যাটেরিয়াল বেশি ইউজ হবে। So it will be little bit more expensive comparatively. আরো কিছু আছে যেগুলাকে আমরা বলি হলো ফ্ল্যাঞ্জ জয়েন্ট আর হলো বিট জয়েন্ট। তো এটা ছবিগুলো ইজ ভেরি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, বাট এসেনশিয়ালি আমরা যেটা করি ইন কেস অফ ফ্ল্যাঞ্জ জয়েন্ট, আমরা দুইটা পার্ট যদি রাখি এরকম, ওয়ান ইজ আ ওভারহ্যাং। সো যেই এজটা আমরা ওয়েল্ড করব, যদি ফ্ল্যাট এজ হতো ইট বি ভেরি ডিফিকাল্ট। ওয়াই? আমরা একটু দেখি কেন। এটা একটা মেটাল and this is the other metal, right? এরকম। তা আমি ফ্ল্যাট অবস্থা যদি ওয়েল্ড করতে যাই, the joint is supposed to be here. এখানে কিন্তু এরিয়া বেশি, so that will be a very weak joint. যা করা হয় ফার্স্টে এরকম ভি আকারে বা ইউ আকারেও করা যায়। You cut off this portion, all this entire portion, and then fill up all this with the flange joint. Now the surface area is much bigger. Eta in case of the surface where you have butt joint, sekhane with the same as we saw before, you can cut a V and then you can deposit. Notice that the joints are not, the welds are not smooth, they are in lumps. They have a correct. So edges এর জন্য flange welding করা হয়, and এগুলো usually sheet metal বা pieces of metal এর জন্য কর্নারে করা হয়। আর weld beads, it's made up of actually series of overlapping parallel passes. আমি যেটা বললাম, it's not like a seam joint. You might ask me, this one looks exactly like a seam joint, but it is not. See, the seam joint doesn't have that discontinuity, but এখানে you have it. It looks like scales, একটার উপরে একটা. Basically they are overlapping weld joints. এটাতে একটা সুবিধা হয়, যে সুবিধাটা স্টিম ওয়েল্ডে নেই, সেটা হচ্ছে এটা করার সময় যদি কোনো জায়গায় পারফোরেশন বা হোল থাকে, ওখান দিয়ে ময়েশ্চার যাবে। বাট ইফ ইউ লুক অ্যাট দিস, দে আর ওভারল্যাপিং। সো একটা ওয়েল্ডের মধ্যে যদি কোনো জায়গায় থাকেও, দি আদার ওভারল্যাপ উইল রিডিউস দ্য চান্স। এই জন্য এই টাইপের বিট জয়েন্টস আর বেটার। হ্যাঁ, সো ওই এটার ক্ষেত্রে এভাবে ইউজ করে। And they are usually used for joining parts of sheet metal and flat pieces of metal. Flange is for corner joint. So those are the things. Any question from this part? এক second. I think the wire I need to move. Okay, G. হ্যাঁ, একবার ওয়েল্ড করার পরে তার উপর আরেকবার ওয়েল্ড করা হয় এরকম কিছু? একবার ওয়েল্ড করার পরে আবার ওয়েল্ড করা হয়, এটা এটা না, এটা হলো ওভারল্যাপিং। ওভারল্যাপিং জিনিসটা আমি এখানে হয়তো দেখাতে পারবো, এটা আসলে একে দেখানো ডিফিকাল্ট। বাট সে আমি সাইড ভিউ যদি নেই, হ্যাঁ, এটা আমি দুটার জোড়াটা ওয়েল্ড করব। তো ফার্স্টে যখন আমি ওয়েল্ড ডিপোজিট করলাম,
এইরকম ওয়েল্ড হলো, সেকেন্ডটা আমি এইভাবে, থার্ডটা আমি এইভাবে দেব। আর সিম ওয়েল্ড কিরকম হবে, এটা হলো বিড ওয়েল্ডিং ওভারল্যাপ। সিম ওয়েল্ডিং কিভাবে হবে, মোর অর লেস ডিপোজিট করে যাচ্ছে, টানছি ডিপোজিট করে যাচ্ছে। আর স্পার্ক ওয়েল্ডিং কিভাবে হবে, কারণ তিনটার মধ্যে তফাৎটা বুঝতে হবে আমাদের। স্পার্ক ওয়েল্ডিং হচ্ছে এখানে ডিপোজিট করলাম, এখানে করলাম, এখানে করলাম, তাহলে দিস থিংস আর রিলেটেড ইউ সি। আমি যদি স্পট ওয়েলটাকে কন্টিনিউয়াস করি তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে। আর আমি স্পট ওয়েল্ডিং এর পরেরটা যদি এটা গায়ে লাগা এটার ওভারল্যাপ করে ফেলি, তারপরেরটা যদি আমি এটার থেকে ওভারল্যাপ করে ফেলি তাহলে কিন্তু এটা হয়ে যাবে। সো দে আর রিলেটেড, বাট দ্য বেনিফিট অফ দিস is that you remove the chance of porosity because you overlap. আর overlapping জিনিস তো এমনি strong. So those are the main benefits of this. Anyways, any other question? Hopefully this is clear. Any other question from this? Okay, so let's stop this slideshow and okay, so এটা হলো। তো এখন আমরা তাহলে একটু আমাদের সিলেবাসটা আবার দেখবো, and we will, because we always try to follow exactly the syllabus. জয়েনিং এর আর কি আছে and অন্য কি কি জিনিস আছে এখানে, মোটামুটি ওয়েল্ডিংটাতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, বাট obviously you can think of brazing and soldering is similar, যদিও ওয়েল্ডিংটা is more common, but ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রিতে আবার ব্রেজিংটাও আছে। হ্যাঁ, আমরা যেটাকে বলি যে ব্রেজিং করে যে তার, তারপরে সার্কিট ব্রেজিং করে করা হয় ওই জিনিস। ওকে, let's see our syllabus. All right, so okay, this is our syllabus. Share. This is our syllabus. So let's go to what else we have. So we had idea on the product concept, market feasibility. Engineering design নিয়ে আমরা এখনো শুরু করি নাই, prototyping is related to that, but that is more of the design side. Manufacturing side এ আমরা machine and process এর মধ্যে we have started to do assembly. Assembly এর ভিতরে we have talked about welding. All right, so we still have some more like presses, molding, casting, drilling, boring, machining, এগুলো আরো কিছু বাকি আছে। আর এআই এর কিছু জিনিস আছে, পিএলসি জিনিস, পিএলসি যদি করা যায়। 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ। জি স্যার, আচ্ছা। Okay,
Alright. So আমরা তাহলে অ্যাসেম্বলির একটা ধারণা করেছি, অ্যাসেম্বলির ভিতরে জয়েনিং প্রসেসে আমরা একটা করেছি ওয়েল্ডিং। We know that welding এর সাথে ব্রেসিং এন্ড সোল্ডারিং এর কাছাকাছি, তো এই জন্য ওয়েল্ডিংটার উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বেশি। ওকে, সো দিস ইজ দি জয়েনিং পার্ট। আমাদের আরেকটা সাইড যেটা আছে ওইটা হলো রিলেটেড টু দি machining part, হ্যাঁ, so that's the other side. So আমরা before we start that, let us discuss a little bit on welding এর idea. So let me see, let me open a Word document, give you some hint on this, let's see, আমরা যা ডিসকাস করলাম এটার একটু কনসেপ্টটা ইয়ে হলো কিনা। দুই একটা কোয়েশ্চেন একটু আনসার মানে আমরা যদি একটু বোঝার চেষ্টা করি, I think that will be easier. Okay, let's see, we use এখানে তো আছে মনে হয়, হ্যাঁ, shapes আছে। I am given one block and then I am given another block. Okay, আমি দুইটার কালার একটু ডিফারেন্ট করে দিই। Alright, say we have two different, মানে এটা জাস্ট you can consider same material, but আমি just দুইটা কালার করলাম to understand the difference, হ্যাঁ। Now this I am supposed to weld, I have some what do you call liberty how to weld all this, right? আমার যে requirement যে when I attach these two, they should be able to resist this sort of moment. This is case one. Case two, I need to weld this in such a way, these two, that they can resist pulling. And I have freedom. আমি এগুলার shape চাইলে চেঞ্জ করতে পারি, orientation চেঞ্জ করতে পারি, হ্যাঁ, whichever way I like. So, and you can think that more or less these are rectangular বা squarish type of block, হ্যাঁ, so they have dimensions. I mean 2D view দেখাচ্ছি, but you can think of rectangular slab. So now a question to the class is, can you suggest some you knowing about welding and pre-treatment, like different shape, V0, U0 before welding, এই ক্ষেত্রে আর এই ক্ষেত্রে for bending force and for bending moment and for tensile force, what would be a viable way to weld? And there is no one answer, but let us discuss. So please try to think at least দুই তিনটা আনসার একটু আশা করি, কারণ আমরা তো অনেকক্ষণ ডিসকাস করলাম। আমার ফুল ফ্রিডম আছে, হ্যাঁ স্যার প্রথমে যেটা বললেন যে দুই পাশে মোমেন্ট কে রেজিস্ট করবে স্যার, হ্যাঁ, প্রথমটা হচ্ছে বেন্ডিং, হ্যাঁ জি, ওটার জন্য তো স্যার মানে আমরা নরমালি যে ওয়েল্ডিং করি স্যার, মানে ফিলার রড দিয়ে ওইটা করলেই তো হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, you can suggest. So you are suggesting what? You are suggesting এই দুইটা end. জি স্যার, You can see my cursor, right? স্যার ওই Lap দুটো joint এন্ড এ থেকে করলে এই দুইটা end কে আমি জোড়া দিব, পার্ট butt joint, জি স্যার। and I am going to use maybe TIG welding like that. এটা অবশ্যই একটু ডিফিকাল্ট হবে, টিক না মিগ না কি করবো, কারণ আমি তো ম্যাটেরিয়াল বলি। তো ওই কোন টাইপের ওয়েল্ড, somebody might say sir why not do electron welding বা resistance welding also possible. তো ওই ম্যাটেরিয়ালের ভিতরে না যায়, ওয়েল্ডিং এর টাইপের মধ্যে না যাই, আমরা থাকি যে কিভাবে জোড়া দিলে সুবিধা হবে ওইটাতে থাকি, কারণ না হলে আমাদের আরো অনেক ইনফরমেশন জানতে হবে, ওই জন্য। স্যার ল্যাপ ওয়েল্ডিং করে গুড, ডাজ দ্যাট মেক সেন্স টু আদার্স? আমি যদি এটাকে এখানে জোড়া না দিয়ে আমি যদি এভাবে জোড়া দিই, it reduces moment arm also. এখানে থাকলে moment armও বেশি না,
This will act as the fulcrum when I bend. এখানে যখন উঠায় দিব fulcrum ছোট হয়ে গেল। আচ্ছা, what else? এটা গেল ল্যাব জয়েন্টটা বাট জয়েন্টের থেকে বেটার। What else? স্যার টি জয়েন্ট করলে স্যার টি জয়েন্ট T-joint? টি জয়েন্ট স্যার Ah, T. T-joint we can do, right? So we could do like this and join like that, right? That will also give. আচ্ছা, সে যে টি জয়েন্টের কথা বললো, নাও আমি ওয়েল্ড করার সময় কি করতে হবে? Where should I weld? মানে কোন জায়গাগুলো আমি ওয়েল্ড করব এই দুইটা জোড়া দেওয়ার জন্য? স্যার এই যেখানে 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এ লাইন 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল। হ্যাঁ, মানে ইসের মধ্যে, ঠিক না? জি, স্যার। এটা আরেকটা হচ্ছে, হ্যাঁ, মানে let us see if I can draw this এভাবে, say here, right? এভাবে যদি ওয়েল্ড করি, ওয়েল্ডটা এখানে থাকবে, রাইট? এভাবে। আচ্ছা, since I gave you freedom, why not think of যে আমি টি জয়েন্টের সময়, হ্যাঁ, আমি যদি এই জায়গাটা আর কেটে নিই, তো মেবি এভাবে কেটে নিই, so এই জায়গাটা then I put weld inside. How about that? Would that be stronger? ইয়েস স্যার। জি স্যার। আরেকটা জিনিস হবে যে স্ট্রেস কনসেন্ট্রেশনটা কমবে, কারণ এখানে তো শার্প এজ, বাট দ্যাট ইজ ডিবেটেবল, কারণ এটার জন্য আবার আমার মেশিনিং কস্ট বেড়ে যাবে, ঠিক না? ওটা আরেকটা সাইড আছে যে মেশিনিং কস্ট বেড়ে যাবে, বাট উই হ্যাভ ফ্রিডম। আচ্ছা, তো এই গেল আমাদের কয়েক রকমের চিন্তা। দেখেন যে দেখা যাচ্ছে যে উই আর থিঙ্কিং, রাইট, অ্যান্ড উই হ্যাভ সাম আইডিয়াস অফ দিস। ওকে, what about আমি যদি টি না করতে চাই, I want to keep both of them horizontal, but I want to increase weld strength. হ্যাঁ, what else can I do? স্যার দুইটা একদম জোড়া লাগায় স্যার অ্যাঙ্গেল স্যার করে একটা কাজ কেটে করলে হয় ভি স্যার, শেপ দুইটা করে থেকে স্যার ওখানে ওয়েল্ড করলে। ভি শেপ করে কাইটটা নিয়ে ওখানে ওয়েল্ড করে দিতে হবে। Ah, right, exactly. So we could do this, right? We could cut here and cut here, right? Then bring them together. Oh, sorry. Oh, কারণ এটা তো ওইটার মধ্যে না। আচ্ছা, we get the idea. এখানে নিয়ে এসে then এখানে ভি শেপ বানিয়ে ভি কাট করে then এখানে we can do the weld over here. এক সাইড করবো না দুই সাইড করবো? That depends, right? জি স্যার। দুই সাইডের বেনিফিট আছে, দুই সাইডের সমস্যাও আছে। জি স্যার। দুই সাইড করলে পরে কিন্তু আবার ইয়ে কমে যাবে আমাদের, ওখানে থিকনেসটা কমে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের থিকনেসটা কমে যাবে, and that will be a problem for this. Okay, what else can we do? আর কি রকম ভাবে করা যায়? আমরা যদি ওয়েল্ডের কথা আসি, say these two, এটা তো টু ডিমেনশনাল না, ঠিক না? They are three-dimensional objects. They are rectangular blocks. So এই জিনিসটা তো অ্যাকচুয়ালি এরকম এক্সটেন্ডেড, ঠিক না? সরি, they are extended. So এই ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে like that, right? এরকম। Same with this orange one also. It is extended, sort of like this. এখন আমি ওয়েল্ডটা এখানে করে তারপরে কিভাবে ওয়েল্ড করব? That is another thing to think about, right? Any suggestions on that? Wait, wrong place. How do I exit this? Sorry. How do I fix that? স্যার আরেকবার প্রশ্ন করলে ভালো হতো স্যার।
আমরা যে এখানে বললাম এখানে ভি করব, তারপরে ওয়েল্ড করব না, তো ভিটা তো আমরা অল দা ওয়ে ভি নিব, কারণ এটা তো আমরা একটা সাইড থেকে দেখছি, এটা তো অ্যাকচুয়ালি 3D ব্লক। তো আমি যে জোড়া দেওয়ার সময় জাস্ট কর্নার জোড়া দিব না, ফুল লেন্থ জোড়া দিব। ফুল লেন্থ জোড়া দেওয়ার সময় তাহলে আমরা যদি ভিটা করি ইয়ে করি, তারপর কি টাইপের ওয়েল্ড করবো? উই হ্যাভ সাম ওয়েল্ডিং টাইপ, স্পট, ওভারল্যাপ, বিড টাইপ, সিম ওয়েল্ড টাইপ। স্যার সিম ওয়েল্ড করবো স্যার। Seam weld, okay. What is the reason behind this? মানে বলার রিজনটা কি সিম ওয়েল্ড করব? একটা লং মানে ডিসটেন্স জুড়ে স্যার ওয়েল্ড করতেছি স্যার। হ্যাঁ, এটাতে কি সমস্যা হতে পারে? লং ডিস্টেন্স ওয়েল্ড করলে there is a problem, you're right. What is the main problem with that? স্যার সব জায়গায় স্যার সমানভাবে ওয়েল্ডিং হবে না স্যার। হ্যাঁ, এটা একটা সমস্যা, প্লাস যত লম্বা আমি ওয়েল্ড করব তত আরেকটা সমস্যা হয়, যেটা হচ্ছে আমার চান্স অফ এরর বাড়তে থাকে, ঠিক না? চান্স অফ এরর মানে আমি এখান থেকে স্টার্ট করলাম, আমি যাচ্ছি কোনো একটা জায়গায় বেশ কম হতে পারে, আমি কম জায়গায় ওয়েল্ড করছি, আমি ওখানে অনেক বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারবো। when I go a long way there might be some porosity gap and all, so সিম ওয়েল্ড করতে পারি, আমি যদি বিড ওয়েল্ড করতে পারি তাহলে আরো বেটার হবে। so these are some of the things that we can think. আচ্ছা, তো এটা গেল আমাদের ফার্স্ট এর এক্সপ্লেনেশন, যেখানে আমরা এই যে টার্নিং টাইপ। Now let us think of the second one. What if these two these two blocks are experiencing tensile? Tensile experience করছে। এখন আমরা কি করতে পারি? What kind of weld will be good? So let me erase this. And let's not limit ourselves. So আমরা চিন্তা করে আসবো, we start from the beginning. Let's not limit ourselves to only butt joint. So একটার উপরে এদিকে টেনসাইল ফোর্স, একটার উপরে এদিকে আছে, and we want to join these two the best and most efficient way possible. এটা শেষ কথা। স্যার So how ফিউশন can we- ওয়েল্ডিং করব? Hmm? ফিউশন ওয়েল্ডিং করব স্যার? Fusion welding will be a good alternative, yes. And আমরা শেপ কি করতে পারি? কারণ আমি কিন্তু টেনশন দিচ্ছি, তা যদি আমি বলি যে আমি এরকম দিব ল্যাপ জয়েন্ট, স্লাইডিং অ্যাকশন হবে, ঠিক না? এটা এদিক টানবে, এটা এদিক টানবে, ইনস্টেড অফ রোটেশনাল অ্যাকশন। স্লাইডিং অ্যাকশন ঠেকাতে কি সুবিধা হতে পারে? কোন টাইপের জয়েন্ট, মানে কোন টাইপের ওয়েল্ডিং জয়েন্ট সুবিধা? আমাকে স্লট দিতে পারি। হ্যাঁ, exactly, right? It will act like a peg, but it will act like the slot, or the whole plug hole will act as a rivet type and stop it, right? That is one idea. There are many. This is just one idea that will help. কারণ আমি যদি এরকম ল্যাপ জয়েন্ট দিই, and if I just weld over here and here, it's not going to be very strong. Rather, if I drill hole through and give a slot weld or plug hole, that will be better. This is one way to do it if we are going for lap joint. আমরা যদি আবার এটাকে বাট জয়েন্ট করি তাহলে আবার এটা করা যাবে না, রাইট? কারণ বাট জয়েন্টের হচ্ছে যে বাট জয়েন্টের সমস্যা হচ্ছে যে we don't have that overlapping surface. It will be here. In that case হয়তো V বা U shape কেটে দুই পাশে ওয়েল্ড করলে পরে it will, right? So that is the essential concept. আমাদের একটু টাইম আছে, let me discuss brazing and soldering, কারণ এই স্লাইডগুলো আমি শেয়ার করে দিব। Brazing and soldering টা a little bit less important,
then little less important than your welding, because after all welding টা বেশি ইউজ হয়। and আমরা যখন কোনো কিছু শক্তভাবে জয়েন করতে চাই, we usually do welding, not bracing. ব্রেজিং অবশ্য অনেক টাইপের অর্নামেন্টস, তারপরে সার্টেন অ্যালয়ের উপরে করা হয়, আর সল্ডারিংটা ইউজুয়ালি করা হয় হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসেস আমাদের ডিভাইসেস, ইলেকট্রনিক্স। মেইন তফাৎ দুইটার মধ্যে হচ্ছে যে ওয়েল্ডিং এ ইউজুয়ালি দি আন্ডারলাইনিং দি প্যারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস মাইট মেল্ট। ব্রেজিং এন্ড স্পেশালি সল্ডারিং এ এটা হয় না, ওখানে যেটা হয় যে ফিলারটাই মেল্ট করে, টেম্পারেচার ইজ নট সো হাই। তো এটা হলো মেইন ইয়ে। So they are also joining processes, and they also produce permanent joints, and assembly is difficult. About the temperature, brazing and soldering lies between fusion and solid state welding. কারণ solid state welding এ আমরা ওই রকম হিট দেই না, we use diffusion, pressure and other things. যদি হিট দেই অত হিট না, it doesn't melt the part. Brazing and soldering is somewhere between solid state welding and fusion welding. Fusion welding হলো যেমন TIG, MIG, arc welding, resistance welding, electric resistance welding, ওগুলোতে আবার টেম্পারেচার বেশি হয়। Filler material use করা হয়, and that is the part that melts, but the base material does not melt. So that's the difference. Brazing and soldering এ কিছু attractive option আছে compared to welding. We usually use it when the metals have poor weldability. Weld করা difficult, কারণ কিছু কিছু ম্যাটেরিয়াল আছে যেগুলা নিজস্ব টেম্পারেচার very কম, very less, like aluminium. Aluminium is very difficult to actually weld, এই জন্য MIG welding ইউজ করা হয়। One of the reasons is that aluminium itself is very soft, plus air melting temperature very high, around 800 plus. So that is very difficult. But if you think of so many things, আমরা aluminium বা aluminium alloy দিয়ে use করি। So weld problem এর মধ্যে হতে পারে যদি ম্যাটেরিয়ালের মেল্টিং পয়েন্ট কম হয়, ম্যাটেরিয়াল যদি হিটে ওয়ার্প বা বেন্ড হয়ে যায় হিট বেশি দিলে, বা হ্যাজ মানে হিট এফেক্টেড জোন বা অক্সিডেশন তাড়াতাড়ি হয়, তাহলে ওয়েল্ড করার সমস্যা, কারণ ওয়েল্ডের fusion welding is usually very high temperature. Another is welding is not good always if you want to join dissimilar metals or dissimilar materials also. If you think of electric circuits, you try to actually join the legs of a resistor, which are metal pieces, to plastic, right, which is the motherboard or the circuit board. So dissimilar materials se jokhon hoy, you cannot really use welding. আর ওগুলো জায়গাতে ওয়েল্ড করাও যাবে না, তাতে সার্কিট বোর্ড উইল বি গন। তো এইসব জায়গায় soldering is better. Intensive damages parts, geometry of the joint is unsuitable for welding. Sometimes the weld apparatus is big, ওগুলো ওই জায়গা মতো পৌঁছাবে না। সো যেহেতু সোল্ডারিং বা ব্রেজিং এর apparatus সাইজ ছোট, কারণ হিট প্রয়োজন হয় না ওই পরিমাণ, it can be used. And obviously soldering and brazing cannot take very high force, so strength কম, strength বেশি জয়েন্ট যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আবার আমাদেরকে ওয়েল্ডিং করতে হবে, is one of the options. ব্রেজিং এর ক্ষেত্রে এসেনশিয়ালি ফিলার ম্যাটেরিয়ালটাকে মেল্ট করা হয়, জন্য অত বেশি না টেম্পারেচার দিলে চলে, and then it goes into the fraying surface. Fraying surface মানে যেই অঞ্চলটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েল্ড বা ব্রেজিং হচ্ছে ওই অঞ্চলটায় ও যায় এরিয়াতে বাই ক্যাপিলারি অ্যাকশন। We know capillary action হচ্ছে যেখানে লিকুইড ছোট ছোট চ্যানেল পেলে ওখান দিয়ে it can just travel because of something called adhesive force. Liquid sticks to solid, so যখন ছোট ক্যাপিলারি ছোট চ্যানেলের মতো থাকে it just climbs up. So what we do in brazing is we melt the filler, and the filler sort of moves into the fraying বা welding zone, the brazing zone, by capillary action. It creeps into it. Base metals melt হয় না, and filler materials are usually brazing metals, and they have low temperature, around 450 degrees Celsius, much below most metals. Almost all metals melting temperature is higher than 450. Brazing operation is easier and it is strong,
but it is not as strong as welding, definitely. So you see application of some of the common type of brazing. You have here a joint nozzle and a dispenser. So brazing এর একটা পেস্ট দিচ্ছে which is your filler, and তারপরে হিট দিলে এই যে shaft আর এই যে বেজের পাশে গর্তের যে ক্লিয়ারেন্স that acts as a capillary action. ওই চিকন গর্ততে the molten filler creeps down and helps solidify and breaks. তো আমার যদি এই পিসটা maybe made of aluminum, I cannot try to really weld it, অনেক সময় তো সমস্যা হবে। দ্বিতীয় কথা, এই গ্যাপের মধ্যে ওয়েল্ড ঢুকানো খুব ডিফিকাল্ট হবে, আমাকে স্পট ওয়েল্ড করতে হবে, বাট স্পট ওয়েল্ড করলে হবে যে গ্যাপের মধ্যে পানি যেতে পারে। আরেকটা হচ্ছে ওয়েল্ড করতে যে দেখা গেল ওই রডই মেল্ট করে গেছে বা হিট এফেক্টেড হয়ে গেছে। আমার যদি ওই পরিমাণ স্ট্রেংথ প্রয়োজন না হয়, আই ক্যান জাস্ট সিম্পলি ডু ব্রেজিং। These are some of the other techniques you can see যেগুলাতে আমরা ব্রেজিং করি, just like welding এরও মতোই we have some techniques, and you can see in most cases there is a gap. So আমরা যেখানে filler materialটা বসাই, it will melt and slowly come in by capillary action, and it will form like this. Similarly, like this, the weld material or the brazing material filler will go and solidify like that. The arrangement is similar to normal torch welding, fusion welding. You have a torch that gives some heat, but definitely not as high as welding. You have the filler, and the clearance is very small. That gives the capillary action for the molten filler to climb in and see. Since the temperature is not so high, chance of oxidation of the base metal is also low. So অনেক ক্ষেত্রে we don't have to think of covering it with an inert gas to protect the brazing side. But welding এর ক্ষেত্রে the temperature high হয়, এই জন্য আমাদের পুরো চিন্তা করতে like we saw. কিসে কিসে ইউজ হয়? অটোমোটিভে যেখানে you have to join pipes and tubes that are not load bearing, electrical equipment, wires, cable, they're also not load bearing. Cutting tools এ অনেক ক্ষেত্রে ইউজ হয়, যেমন অনেক ক্ষেত্রে যেমন হয় যে আমরা লেথ মেশিন বা মিলিং মেশিনে insert might be raised into the shank, বা ইনসার্টের যে সিট যেটার উপরে কাটিং ইনসার্টটা বসে ওই সিটটা might be raised into the shank. জুয়েলারি এসব জায়গায় ইউজ হয়, প্লাম্বিং এ ইউজ হয়, because these don't require that high strength and probably the material will melt if we try to weld it. Disadvantages, well, সবচেয়ে বড়টা হচ্ছে স্ট্রেংথ কম। ইউজুয়ালি ফিলার মেটালের থেকে ওয়েল্ডেড ব্রেসড জয়েন্টের স্ট্রেংথ বেশি হয়, because the interaction between the filler metal and the base metal, but it is nowhere near usually the strength of the base metal. On the other hand, welding, if done properly, may actually be stronger than the base metal. So weld ভাঙবে না, মেটাল ভেঙে যাবে, এরকমও কাহিনী আছে for welding. Service temperature is already low, so যেহেতু ফিলারটা লো টেম্পারেচারে মেল্ট করে, সো একটা ব্রেসড প্রোডাক্ট যদি আমি হাই টেম্পারেচারে দেই, যেটা হবে যে ওই ফিলারটা আবার গলে যাবে, ঠিক না? কারণ বিকজ দ্য ফিলার ইজ মেবি ইউজুয়ালি অ্যারাউন্ড 400-450 ডিগ্রি সেলসিয়াস উই ইউজ। তো যদি আমি আবার অনেক হাই দেই তাহলে কি হবে যে ফিলারই গলে যাবে। কালার মে বি ডিফারেন্ট। ব্রেস জয়েন্ট, যেমন অনেকে চশমার জয়েন্ট ভেঙে গেলে ব্রেজিং করে, ইট লুকস লিটল ডিফারেন্ট বিকজ ইউজুয়ালি ব্রেজিং ইয়েতে হ্যাজ আ ব্রঞ্জিশ গোল্ডেন ইয়েলো কালার। জুয়েলারির ক্ষেত্রে দে ডু ইট রিয়েলি কেয়ারফুলি, বাট ব্রেস জিনিসে ইটস আ অ্যাস্থেটিক প্রবলেম। যেহেতু ক্যাপিলারি অ্যাকশন, the surfaces must be clean, so any oxides, dirt, oils, these have to be removed. Now capillary action, the filler cannot travel inside, কারণ ময়লা থাকলে তো চ্যানেলের মাথাগুলো ব্লক হয়ে যাবে বা ক্লিয়ারেন্সটা কমে আসে। Again, you see sort of the similar process. You can do brazing, but you can do some surface modification to increase the strength. Like instead of normal butt joint, you can do scarf joint, যেখানে you
angle and slice it. So instead of doing V, you can angle it so that there is some small clearance and you can let the brazing go in. আমরা V করব না because we have to rely on capillary action. So V করলে কিন্তু ছড়ায় যাবে, so capillary action হবে. You can also do step action like this, or you could increase the cross section by adding material thickness to the side, increasing this. There's some more of this. You could do sandwich structure. দুই পাশে আরো দুইটা দিয়ে you now have butt joint and lap joint. করা যায়। So the other one is soldering. Soldering is similar, but soldering এর জন্য the melting point is even lower. It's usually never above 450. And base metal, just like brazing এর মতো, it never melts. It is similar, and also capillary action use করে to go. And the filler metal, usually called the solder, is what is used to do the solder. আমরা এটা সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রনিক্সে দেখে থাকি, আমরা এটা সবচেয়ে বেশি করে থাকি। যেমন এই যে ফর এক্সাম্পল একটা পিসি বোর্ডে how it is done, you have the molten solder coming up and you are moving the PCB board on top of it, and you see you are joining two different materials, maybe metal and plastic, and all you need to do is coat the bottom sections, and hence your electrical components are stuck to the board. So very simple way of doing, and since they're not load bearing structure, karon electronic board are mechanical force near কথা, so this is good enough. And also we have to ensure that none of these components go very high temperature, তাহলে যেটা হবে আবার solder গলে যাবে, that's a problem. Application is mostly with electronics industries like printed circuits. Sometimes mechanical joints used, but not for joints subjected to elevated stresses or temperatures. So usually আমরা এটা mechanical কোনো joint দেখি, কারণ either stress বা force বেশি দিলে বা temperature বেশি দিলে either the solder will break or the solder will melt. It's not very strong, so low strength is one of its problems. And again, just like brazed joints, to increase the temperature, the joint, solder might melt. Usually আমরা solder দিয়ে lap and butt joint করে থাকি, no load bearing structure, and sheet metal করা যেতে পারে, but in that case we have to either bend the material or produce some stair type interlocking surface so that the soldering is better, কারণ soldering এর strength এমনি কম. For example, you bend the sheets to increase the area and decrease the clearance, so that by capillary action the solder can go in and join the two plates. Similarly, এখানে আরেকভাবে করা যায় যে you solder it, and then with the solder, since solder is not very strong, you bolt it, you run a screw or a bolt. It's a double joint. Similarly, এভাবে করা যেতে পারে instead of just plain, because টান খেলে এটা slip করে বের হয়ে আসবে, because solder joint is not so strong, you can give a crimp, একটা ভাঁজ দেওয়া যেতে পারে, so that will serve as a restriction as long as it doesn't affect the performance of the part, and then you solder. That way this crimp or bhaj will stop this thing from sliding up, because welding might be able to take the tensile force, but solder usually cannot. It cannot take mechanical loads. Electronics they use hard. This is even electronics, so there are different techniques. যেমন if we want to attach a wire to a PCB board, it is better to bend it and then solder it. তাহলে এটা যদি ভিতর থেকে টান খায়, because of this bend it will stop moving instead of having it like this. So এই ক্ষেত্রে solder it is very difficult for the solder to hold it in place. তারপরে you might also hook the material before you solder it. That way the material's hook shape will also stop. But you could twist to or braid, বেনির মতো করে দুইটা ম্যাটেরিয়াল ইলেকট্রনিক তার আগে ব্রেড করে তারপরে solder করা better, instead of just দুইটা তার পাশাপাশি রেখে মাঝখান দিয়ে solder, because solder is strength কম. So thank you class, that is the end of our discussion for today.
Sorry for the interruptions in the middle. So any question on this part? আমি একটু তাড়াতাড়ি গেলাম বিকজ সল্ডারিং আর ব্রেজিংটা এত ডিফিকাল্ট না, বাট আমি স্লাইডটাও শেয়ার করে দিব। অনলি থিং যে বিশেষ করে সল্ডারিং এর ক্ষেত্রে স্ট্রেংথ এত কম যে অনেক সময় আমারকে জয়েনিং করব যে মেটাল গুলো ওগুলাকে আগে টুইস্ট বা ব্রেড বা হুক বানায়, তারপরে ক্লিয়ারেন্সটা কমায় না, তারপরে সল্ডারিং করা ভালো। তাহলে মেকানিক্যাল লোড যদি পড়ে সল্ডারের একা নিতে হবে না, solder jointed, the material can also handle. এই জন্য usually it is used in electronics industry more, where mechanical load is not a priority. So that does it for our welding, brazing and soldering. আমি এটা শেয়ার করে দিব, and we have finished a very important part of the manufacturing process, which is assembly operation for permanent joint. Permanent jointed জন্য সেটা। So any question? Any questions? স্যার এই চ্যাপ্টারটা স্যার স্টিভেনের বইয়ের কত নাম্বার চ্যাপ্টার? এটা আমি আসলে 2-3 জায়গা থেকে বানিয়েছি, হ্যাঁ, বাট আমি বইতেও দেখাই দিব, এবং আরেকটা যে বই থেকে আমি ইউজ করেছিলাম কালপাক জিয়ান বা ওই বইটাও আমি শেয়ার করে দিব। আই থিঙ্ক আই হ্যাভ দ্য সফট কপি, সো ওই দুইটা জায়গাও আমি শেয়ার করে দিব। ইউ আর ওয়েলকাম টু অলসো রিড from the book also. আমি এটা বলে দিব। I am following some from Kalpak Jian's manufacturing book. এটা আমাদের কিন্তু লাইব্রেরিতেও পাওয়া যায়। If you have chance, please borrow it. আর আমি দেখি আমার কাছে মনে হয় সফট কপিটা থাকতে পারে, তাহলে কালপাক জিয়ানেরটা আমি শেয়ার করে দেবো এবং আমি বলে দিব যে এই দুইটা বইয়ের কোন জায়গা থেকে পড়লে পরে বেটার। হ্যাঁ, ওইভাবে আর কালপাক স্টিভেন আর বইটা স্যার কালেক্ট করেছি, বাট স্যার আরেকটা লেখকের বই স্যার কি বললেন এটা? কালপাক জিয়ান ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি, কালপাক জিয়ান, এটাও আছে আমাদের ইয়েতে লাইব্রেরিতেও আছে। এটা খুব ভেরি কমন বুক। দেখে আমি সফট কপিটাও করি। কালপাক জিয়ানের বইটাই স্যার নিয়েছি। এটা তো খুব ভালো। কালপাক জিয়ানের বই তো অনেক কিছু আছে, ওখান থেকে আমি অনেক জিনিস নিয়েছি। কিছু জিনিস নিয়েছি থেকে অন্যটা থেকে, আর কিছু নিয়েছি ইন্টারনেট থেকে, কারণ অনেকগুলো ছবি কালপাক জিয়ানে যেগুলো স্কেচ করা ওটা তো বোঝা ডিফিকাল্ট। তো বিশেষ করে ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে যে কিছু কালারফুল ছবি ওগুলো আমি ইন্টারনেট থেকে নিয়েছি। তো বাট মোস্ট অফ ইট ইজ ফ্রম দ্য বুকস। তো দেখে আমি তাহলে দুইটা বইও শেয়ার করে দিব, and you can see those parts. Okay class, so আশা করি সবাই চ্যাট উইন্ডোতে অ্যাটেন্ডেন্সও দিয়েছে। Thank you for attending. So we have done one part. আমাদের এখন কিছু আরো আলাদা পার্ট আছে, আরো যেমন মেশিনিং সাইডে ফিনিশিং অপারেশন, এগুলা কিছু আমরা শিখবো। তারপরে আমরা চলে যাব টাইপস অফ মোশন ইন মেশিনিং, লাইক থ্রেড কাটিং, প্ল্যানিং, স্লটিং, এগুলোর মধ্যে যাব। হ্যাঁ, সো দোস। আর আমার লাস্ট টপিক ইজ প্লাস্টিক, সিরামিক্স এন্ড গ্লাস। এরপর থেকে যে মেশিন টুলের পার্ট, ওটা ডক্টর সায়েম থেকে পড়ানো স্টার্ট করে। এর মধ্যে মোস্টলি থিওরি, সাম ম্যাথ প্রবলেম মে বি দেয়ার। আর ডক্টর সায়েমের পার্টে আরেকটু বেশি ম্যাথ প্রবলেম হতে থাকবে, বিকজ ইউ হ্যাভ আদার পার্টস টু ইট ইন ক্যালকুলেশন। সো থ্যাংক ইউ ক্লাস। আমি তাহলে দেখি বইটা এবং স্লাইড দুইটাই আমি শেয়ার করে দিব, ইনশাআল্লাহ সি ইউ দেন ইন। স্যার আজকের ক্লাস রেকর্ডিংটা কাইন্ডলি দিয়ে দিন। হ্যাঁ, আমি যে রেখে রেখেছি ME-333 টুডে, রাইট? সো এটা হবে ইউনিট, আমি ওয়েল্ডিং এর স্লাইড তো দিয়েছি না, ME-333 তে ইয়েস স্যার। ব্রেজিং এর স্লাইড plus Kalpak Jian book. The other textbook I have already shared. ঠিক আছে, আমি রেখে রাখলাম। I will share these two with you all. Okay, so thank you. আসসালামু আলাইকুম স্যার। See you inshallah next class. Wa alaikum assalam.